அடுத்தது state microscopic form and macroscopic form of Ohm's law. So மொத பார்க்க போறது microscopic form of Ohm's law. அடுத்தது macroscopic form of Ohm's law. மைக்ரோஸ்கோப் ஃபார்ம்ன்றது கரண்ட் டென்சிட்டி வச்சு தான் நம்ம எடுப்போம். கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் சிக்மா இன்டு இ. அப்ப இப்படி எழுதினாலே போதும். கரண்ட் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு கண்டக்டிவிட்டி இன்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், ப்ராடக்ட் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டி இன்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எழுதினாலும் கூட போதும். ஸோ ஜே இஸ் கால்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி. So J is called current density. Sigma is called conductivity. And E is called electric field intensity or electric field. This is called macroscopic form of Ohm's law, where sigma is called conductivity. This formula தெரிஞ்சா எழுதலாம், தப்பு இல்லை. E n is squared tau by m. இதான் microscopic form of Ohm's law. What is macroscopic form of Ohm's law? Macroscopic formன்றது V equal to IR தான் macroscopic form of Ohm's law. V equal to IR. So where இதை எப்படி வேணா எழுதலாம். I equal to V by R னு எழுதலாம். R equal to V by I னு எழுதலாம். எல்லாமே மூணு ஒரே ஃபார்ம் தான். Where V is called potential difference. I is called current flow through the conductor, and R is called resistance. So this is called microscopic form, macroscopic form of Ohm's law. Thank you.